Is this seat taken? இந்த சீட்டுக்கு யாராவது வராங்களா? இந்த சீட்டுக்கு யாராவது வராங்களா? Is there a window seat available? ஜன்னல் ஓரமாக சீட் ஏதாவது காலியாக இருக்கா? ஜன்னல் ஓரமாக சீட் ஏதாவது காலியாக இருக்கா? Could you move a bit? Could you slide over? கொஞ்சம் நகர்ந்துக்கிறீங்களா? கொஞ்சம் தள்ளி உட்காருங்களா? Could you give some place? கொஞ்சம் இடம் விட முடியுமா? கொஞ்சம் இடம் விட முடியுமா? When will the bus start? பஸ் எப்போ புறப்படும்? பஸ் எப்போ புறப்படும்? When will the bus start? பஸ் எப்போ கிளம்பும்? You can also say வண்டி எப்போ கிளம்பும்? When will the bus start? பஸ் எப்போ எடுப்பீங்க? பஸ் எப்போ எடுப்பீங்க? Will you stop somewhere for a toilet break? வழியில் டாய்லெட் எங்கேயாவது நிறுத்துவீங்களா? வழியில் டாய்லெட் எங்கேயாவது நிறுத்துவீங்களா? Will you stop somewhere for a coffee break? வழியில் காஃபி டீக்கு எங்கேயாவது நிறுத்துவீங்களா? வழியில் காஃபி டீக்கு எங்கேயாவது நிறுத்துவீங்களா? When will the bus reach Park Station? பஸ் எத்தனை மணிக்கு பார்க் ஸ்டேஷன் போய் சேரும்? பஸ் எத்தனை மணிக்கு பார்க் ஸ்டேஷன் போய் சேரும்? Can I push this seat back? Can I recline this seat? இந்த சீட்டை சாய்ச்சிக்க முடியுமா? இந்த சீட்டை சாய்ச்சிக்க முடியுமா? This seat is reserved for the elderly. இந்த சீட்டு வயசானவங்களுக்கு ஒதுக்கி வச்சிருக்கோம். இந்த சீட் வயசானவங்களுக்கு ஒதுக்கி வச்சிருக்கோம். This seat is reserved for people with disabilities. This seat is accessible seating. இந்த சீட்டு முடியாதவங்களுக்காக வச்சிருக்கோம். இந்த சீட் முடியாதவங்களுக்காக வச்சிருக்கோம். People with disabilities. We use the word முடியாதவங்க, முடியாதவங்க or கொஞ்சம் முடியாதவங்க. This is a more subtle way of saying that someone is disabled.